Mathematics. Today we are going to discuss chapter sets. The topic is operations on sets. In previous classes we have discussed what is a set, notation of set and different kinds of notations of sets, set builder form, roster form, what is an element which belongs to a set or does not belongs to a set. In the earlier class we have discussed null set, empty set, universal set, subset, finite set, infinite sets, cardinality of a set. Now, today as you know the fundamental operations in mathematics, addition, subtraction, multiplication and division. Similarly, we have operations on sets. Today's learning outcomes are children are able to understand the concept of union of two sets, intersection of two sets and difference of two sets. Solve the problems on the basic operations on sets, that is union of sets, intersection of sets and difference of two sets. Explain the basic operations on sets by using appropriate symbols. Applies the knowledge of basic operations on sets in solving daily life problems. One more learning outcome, represent and visualize the basic operations union, intersection and difference of two sets through Venn diagrams. Now, let us see what are the basic operations. Union, intersection, difference. Now, what do you mean by union of two sets? Let us consider, let the boys be a set A and girls be a set B. We can get the set of students in your class. If you combine them, what happens? The new set that obtained by adding the set A and B, the set known as A union B and represented as A union B. Let us see. For example, if A and B are well defined sets, now what is a union of set? Union of two sets A and B is the set of elements A together with all elements of B. A union B read as A union B. This is the symbol you see here, this is the symbol, union symbol you see here. And again A union B contains elements which are in A or B or in both, either A or B or in both. Now, to understand this union, let us consider one example. It is in this situation we have conducted a small survey in our school. So, let us see the context. Please look at the slide. Let us consider a context or a situation, the two sets of those students who have digital devices, TV and mobile phones. Now, A is a set those students who have smartphones. In my class, set A is equal Archana, Sabha, Anjali, Roja, Prasad, Santosh, Dikshita, Anji. These are having smartphone. B is the set those students who have TV. Let us see. B is again you see Archana, Sabha, Charmi, Srinu, Santosh, Gopi, Pavan, Sanjeev. Dear children, observe the elements in the both A and B carefully. Okay. Now, let us see. Can I represent through a Venn diagram these both sets? Yes. Mu is a set of this class. Now, see in set A, Anjali, Roja, Prasad, Dikshita, Anji. In set C, you see Archana, Sabha, Charmi, Srinu, Santosh, Gopi, Sanjeev. Now, if you could observe, there are common elements are there
just you see the blinking common elements. Saba, Saba, yes, in the both sets you see. Now, if I combine the both sets, so if A and B are combined, what happens? You see, that is called A union B. Let A union B, combining the elements of A union B, the repeated elements are taken once only. So, that is the condition you know well. So, now A union B is equal Archana, Sabha, Anjali, Roja, Prasad, Santosh, Dikshit, Anji, Charmi, Srinu, Gopi, Pavan. You can observe here the both sets were met in a common region. So, that is Sabha, Archana, Santosh are there in both sets. So, now how to represent A union B through general Venn diagram. So, if a set of A, set of B, they are combined. So, A union B, A or B, the element may belongs to A or B or both. So, then mathematically A union B is X such that X belongs to A or X belongs to B. So, this is the way you have to represent the union of sets, two sets through Venn diagrams. One more example you consider. If set A minus 2, 0, 1, 11, 15. Set B minus 10, 3 by 4, 0, 4, 11. Then what will be the A union B? If you combine the both elements, I have written like this. Yes, you can write like that. A union B will be the combination of the both elements. Let us see. So, let us represent these two sets through a Venn diagram again. This is the way you have to find. You can write in a mathematical representation or Venn diagram. Let us observe one more example. Here you see the sets are given in the form of set builder form. When sets are given in the set builder form, what you have to observe, the next step is you have to convert them into roster form. Means you have to list out the elements of each set. Okay? Now, let us see. Yes, is it correct? A is X such that X is even number, where even number lies between 4 and 20. That means 4 less than or equal to X, X less than or equal to 20. That means you have to take 4. So, these conditions are very important while converting a set which is in set builder form to roster form. Similarly, you take set B, X such that X is a composite number, 4 less than or equal to X, X less than or equal to 20 again you see. So, these are all the A elements of A is set A is equal to 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. B 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. Now, let us see A union B, just I am combining the both the sets. If you combine the elements, the repeated elements are not supposed to write second time, 2 times, they can be taken one time only. Let A union B is equal 4 is a set of 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. So, while it is very important, roster form will be in the coconut shell form, means if you break the coconut, then you will be getting the what? The elements, that is the case. That is the case, you have to be very careful. Now, let us see. Observe these two sets. What are the two sets? Let us see. A is a set
of 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. B is a set of 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. These are the earlier sets we have discussed. Observe the above two sets. You know what do you mean by subset? A is a subset of B. That means just recall what is a subset. All the elements which are in A, they are in B. So that when what do you say about A union B? If you could find out earlier, you see the slide earlier slide. So, this is the A union B. Okay. Now, that means what you get? You got that is the B. So, if A is subset of B, then A union B is equal to B. Yes, this is the one case you have to understand. When finding A union B, you can observe the nature of sets, whether A is a subset of B or B is a subset of A or some any X is a subset of Y or Y is a subset of X, then you can calculate. Understand? Let us see this example. See here, A is a set X such that X is a composite number where 1 less than or equal to X, X less than or equal to 10. That means, B is a set X such that X is a prime number 1 less than or equal to X, X less than or equal to 10. So, whatever I told you, whenever these kind of set builder form sets you come across, immediately what you have to do, the first step is you have to convert the each set into roster form. Then that means list out the elements clearly. Whenever you list out the elements in a clear way, then it is very easy. So, this is the B less than the prime number less than or equal to 10, that means 2, 3, 5, 7. So, A union B. Now, A union B you see. Can you guess? Just combine the elements 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, this is called union of sets. While if A is a set, again I am telling, if A is a set, if you combine a set with the same set A union A, what happens? You see, we will discuss later. Okay? If A is a union and phi is a null set, A union phi, what happens? Just think and discuss with your friends. Okay? Now, let us move to another topic, that is intersection of two sets. Let us see. What do you mean by intersection? So, by taking the earlier example, the student those who are having TV, the student those who are having smartphone. Now, same I will take the same example and let us discuss. Same, the earlier example I am taking, the student those who are having TV, digital devices, that I have taken only two, TV, mobile phone or smartphone. Okay. Now, A is a set who are having smartphones or mobile phone. B is a set the student those who are having TV. So, this you can see the clearly. A is a set Archana, Sabha, Anjali, Roja, Prasad, Santosh, Dikshit, Anji. This is a set A. Set B Archana, Sabha, Charmi, Srinu, Santosh, Gopi, Pavan, Sanjeev. So, whatever the set you come across, you see, you observe, let us whether is there any common element, is there are no common elements, either E is a subset of B or B is a subset of A, then you have to think in such a way. So, that is the way of visualization of sets when you come across. Again I am representing these both sets through a Venn diagram. So, to represent any operations of sets, first we require what? A universal set. Universal set is a class here. I am taking the class of students of the class, particular class. Now, set A, you see who are there in the set A? Set B, you see Archana, Anjali, Roja, Sabha, Prasad, Santosh, Dikshit, Anji. You see set B. So, just I have arranged in such a way.
So, you see now the blinking, what are there? Archana, Sabha, then Santosh. Common elements in the both sets. Can we list out the common elements? Yes, why not? Let us see. Yes. When you combine both sets, they are overlapping. The region, overlapping region, the common elements of the both sets are, you see here Sabha, Archana and Santosh. So, I want to write the set of common elements in both the two sets. Can you tell what are the common elements? Sabha is there in A, Sabha is there in B. Archana is there in A and Archana there in B. Similarly, Santosh is there in A, Santosh is there in B. So, now let us list out the common elements: Archana, Sabha, Santosh. So, this is called intersection of two sets. The intersection of two sets is an element which belongs to A and B. Earlier, A union B element may belongs to set A or set B or both. This difference. Again you see set A, B, C, D, A, E, I, O, U. How to represent the intersection? Can you find the common elements simply? Yes, it is very easy. So, what are the common elements? A, E. What do you mean by A intersection B? A, E. Here the common elements, element A belongs to set A and element A belongs to set B. Element E belongs to set A, element E belongs to set B. That means, A intersection B is a set X such that X belongs to A and X belongs to B. You observe one more example to understand the. Again, A is a set X such that X is an even number, same the previous example I am taking. B is the composite number which we discussed for the union. Now, let us write the sets into roster form. Yes, now A intersection B. So, let us find out the common elements. You see common elements 4, 4, 6, 6, 8 is there, 8 is there, 10, 10, 12, 12. Okay? So, these are all the list of common elements of both sets is called as intersection of the set of common elements. Similarly, you see A is subset of B. Again, we have discussed the same thing for the union also. A union B has become B. Now, A is subset of B. The case is regarding intersection. What is A intersection B? Yes, that will be A only. A intersection B will be what you see 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. So, what are the elements are in A? So, if A is a subset of B, then A intersection B is equal A. That is the case. Again, I am taking a same example. A is a set of composite numbers lies between 1 and 10. B is a set of prime numbers lies between 1 and 10, including 1 and 10. You see, these are all the sets, two sets. Now, how to what is A intersection B? Is there any common element? You see 4 is there, there is no 4, 6 is there, there is no 6, 8 is there, there is no. So, is there any common element? No. What does it mean? If there is no common element, how do you represent? You can represent by a null set. So, it is a set which contains no element. What do you mean by disjoint sets? If a set, now A and B, you see we have observed. We see here, you observe here there are no common elements in both A and B. Such sets are known as disjoint set. That means, if
A intersection B is equal to null set, then both the sets are said to be disjoint sets. So, representation of a disjoint set, you see how you represent. There is no common element, so that they do not overlap. Now, we are going to discuss again one more concept, difference of two sets A minus B. You see, I am taking two sets. If I remove B from A, that is called A minus B. That means, the shaded part, red part you see here, the red part which belongs to A, but does not belongs to B. So, that A minus B is equal to x such that x belongs to A and x does not belong to B. Now, one example, A is a set 1, 2, 3 and B is a set 3, 4, 5. A minus B, set of 1, 2, 3 minus set of 3, 4, 5 is equal set of 1, 2. So, what happened here? You see, what are the only 3 is deleted, here is a common element, it is a common element. So, 3 was deleted. So, what are the remaining from A? 1 and 2. A minus 5, for example, if I take or anything, that can be same. The difference of any set with empty set will be the same set. Okay? Again, we will see what do you mean by B minus A. B minus A, for any difference, I am taking first what? Universal set. Let us take set A, same set B. If I removed A from B, that means B minus A. You see here in green shaded part, whatever the element is here, that belongs to B only, but does not belongs to A. That is the you have to express in mathematically. For example, A is a set 1, 2, 3, B is a set B 3, 4, set of 3, 4, 5, B minus A. You take B. So, let us see remove the common element, then what will be the remaining elements? 4, 5. Very simple. Now, children, let us think different concepts are set operations. So, let us see, think and discuss. A union phi is equal to what? If a null set is combined with A, both are combined, what will you get? A union universal set will be getting what? A union A, I told you earlier, A, what do you get? A union B, B union A, what is the nature of set A and B? Let us see, discuss with your friends and work it on this. And set operations, again we will think A intersection mu, A intersection phi null set and A intersection A. Then you can think and discuss, take 1 or 2 examples for each and every one, then you find out the result, then try to generalize your facts. Yes, one more thing I would like to share with you. Observe another example, same A intersection B, I am taking here. Yes, how to represent the A intersection B, A comma E. Let us observe one more example. This is also same. So, A is a set, observe these two sets, what happens? A intersection B, then you see A intersection B will be A. Okay? Then think and discuss. If A is a set of 1, 2, 3, 4, 5 and B is a set of 4, 5, 6, 7, what is the relation between A minus B and B minus A? Let us see A minus B is equal to what? You can see here A minus B is equal to 1, 2, 3 and B minus A is equal to what? 6, 7. So, hence A minus B is not equal to B minus A. So, similarly you can now what we have discussed today, children, let us see the basic operations of two sets, union of two sets, intersection of two sets, disjoint sets and difference of two sets. Let us solve, you can after completion of this chapter, we have completed with this we have completed the chapter.
then you can solve the problems in your do this, try this and exercise problems also, and you can solve the related problems of this operation 2.2 and remaining problems also you can solve with the help of your teacher or your discuss with your friends. Okay? Yes, these are all the do these problems which are in your textbook. Let us see and try to solve them. Okay? Now, so with this we have completed the chapter sets. So, children, you can one more thing I would like to suggest you that you can do a small survey without going outside. You can survey how many people are having cell phones and TV and like that. You can do a small survey and you can conduct a project. You can do a project on sets also. Children, we have discussed the basic concept operations on sets, union, intersection and difference. Here we got one more concept, disjoint sets. Do different operations on these sets and represent these sets through Venn diagrams and solve the daily life problems. You can do small surveys on your habits and your the things which you are like, which books you like, means you can survey and you can conduct you can do different survey by over a phone or not going to any other homes. You can get the information from the other source also, then you can try to do a project on sets also. So, we will meet in the next chapter. Thank you. So, do practice. Thank you. పిల్లలు, మీరు ఎంతో ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తున్న డిజిటల్ తరగతులకు స్వాగతం. నిత్య జీవితంలో మనం ఎన్నో రకాల దర్పణాలను చూస్తుంటాం కదా, ఆ దర్పణాల గురించి తెలుసుకుందాం. ముఖ్యంగా మనం రోజు లేవగానే మన ముఖాన్ని అద్దంలో చూసుకుంటుంటాం కదా. ఈ అద్దంలో ఏర్పడే ప్రతిబింబాన్ని మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ సమతల దర్పణంలో వెనుక భాగంలో పూత పూయబడి ఉంది. పూత పూయబడిన భాగంలో దీంట్లో వెండి లేదా అల్యూమినియంను వినియోగిస్తారు. దానిపైన రంగు పూతను పూస్తారు. అయితే ఈ సమతల దర్పణంలో మనం ప్రతిబింబాన్ని చూసినట్లయితే సమాన దూరాల్లోనూ తర్వాత మనం పార్శ్వాలు విలోమంగాను కనిపిస్తూ ఉంటాయి. మనం ఇంతకుముందు తరగతుల్లో ఈ సమతల దర్పణం గురించి నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం గోళాకార దర్పణాల గురించి చూద్దాం. ఇది ఒక గోళం. ఈ గోళం యొక్క మధ్య బిందువును మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ మధ్యలో ఉంటుంది, అది సెంటర్ పాయింట్. అయితే ఈ గోళాన్ని కత్తిరించినట్లయితే కొంచెం భాగం కానీ, లేకపోతే నేను ఇక్కడ ఈ స్పియర్ని అర్ధ భాగంలో కట్ చేయబడి ఉంది ఆల్రెడీ, దీన్ని మీకు చూపిస్తున్నాను. ఈ అర్ధ భాగంలో కట్ చేయబడిన స్పియర్లో ఈ గోళంలో లోపలి భాగము మీకు కనిపిస్తుంది. లోపలి భాగం, ఈ లోపలి భాగము దీన్ని పుటాకార తలం అని అంటారు. ఈ పై భాగాన్ని కుంభాకార తలం అని అంటారు. సాధారణంగా ఈ వెనుక పూత పూయబడినట్లయితే దాన్ని పుటాకార దర్పణంగా తీసుకుంటాం. అదేవిధంగా లోపల పూత పూయబడినట్లయితే దాన్ని మనము కుంభాకార దర్పణంగా తీసుకుంటాం కదా. అయితే ఈ దర్పణాలలో మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు మనం 3 రకాలుగా సమతల దర్పణం అని చెప్పాము, రెండవది పుటాకార దర్పణం అని చెప్పాము, అదేవిధంగా కుంభాకార దర్పణం కూడా మీకు చూపించడం జరిగింది. అయితే మనం సాధారణంగా మన ఇంట్లో ఉండే స్టీలు పాత్రలను మనం చూసినట్లయితే ఈ తలాల్ని మనం గమనించవచ్చు. ఒక స్టీల్ చెంచాను తీసుకున్నట్లయితే
ఈ స్టీలు చెంచాలో ఈ లోపలి భాగము లోతుగా ఉంది. దీని వెనుక భాగంలో ఒకవేళ పూత పూస్తే అది మనకు పుటాకార దర్పణం వల్లే పనిచేస్తుంది. అదేవిధంగా లోతు భాగంలో ఉన్న అంటే ఉబ్బెత్తు భాగంలో ఉన్నదాన్ని మనం చూస్తే లోతు భాగంలో పూత పూడబడినట్లయితే అది కుంభాకార దర్పణం వల్లే పనిచేస్తుంది. మీరు జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే ఈ 3 రకాల దర్పణాల్లో మనము సమతల దర్పణంలో ప్రతిబింబాలు ఎలా ఏర్పడతాయో మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం. గోళాకార దర్పణాలలో మనం పరిశీలించినట్లయితే ఉదాహరణకు మనం ఒక కుంభాకార దర్పణాన్ని అంటే ఈ చెంచా యొక్క ఉబ్బెత్తు భాగం కుంభాకార దర్పణాన్ని తీసుకున్నట్లయితే దీనికి మంచి ఉదాహరణ మనం చెప్పవచ్చు వాహనాల యొక్క రియర్ వ్యూ మిర్రర్స్. అసలు ఈ కుంభాకార దర్పణంలో పుటాకార దర్పణంలో ఆ ప్రతిబింబాలు ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి, వస్తువును నాభి వద్ద ఉంచినప్పుడు, వక్తా కేంద్రం వద్ద ఉంచినప్పుడు, వక్తా కేంద్రం అవతల ఉంచినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటాయి, వాటి యొక్క కిరణ చిత్రాలు గీయడం మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం. దర్పణాలలాగే గోళాకార దర్పణాలకు కూడా కాంతి పరావర్తన నియమాలు వర్తిస్తాయి. పిల్లలు ఇప్పుడు గోళాకార దర్పణాల యొక్క పరావర్తన నియమాలని తెలుసుకుందాం. పతన కోణము పరావర్తన కోణము సమానంగా ఉంటుంది. పతన కిరణము పరావర్తన కిరణము లంబం ఒకే తలంలో ఉంటాయి. ప్రతిబింబాలు కొన్నిసార్లు నిటారుగా కొన్నిసార్లు తలకిందులుగా ఏర్పడడం మనం చూస్తాం. గోళాకార దర్పణాలపై ప్రతిబింబాలు ఎలా ఏర్పడతాయో కిరణ చిత్రాలు గీయడం ద్వారా మనం నేర్చుకుందామా? కిరణ చిత్రాలు గీయడానికి సులువైన పద్ధతిని తెలుసుకుందాం. కిరణ చిత్రాలు గీయాలంటే కాగితం, పెన్సిల్, స్కేలు, వృత్తలేఖిని, ఇరేజర్ మొదలగు సామాగ్రిని మీ దగ్గర ఉంచుకోవాలి. కిరణ చిత్రాలు గీయడానికి కొంత రేఖాగంధాన్ని గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం. ఇక్కడ సి అనేది ఈ వక్రతలానికి కేంద్రం. ఇక్కడ ఒక వృత్తాన్ని గీయబడింది. ఈ వృత్తం యొక్క కేంద్ర బిందువు సి. అదేవిధంగా ఈ వృత్తంలోని కొంత భాగాన్ని తీసుకోవడం జరిగింది ఏబి అనేది. దీని మధ్య భాగము పి. ఈ మధ్య బిందువుని పిని ధ్రువం అంటారు. పి మరియు సి గుండా గీయబడిన రేఖను మనము ప్రధాన అక్షం అంటామని మనకు తెలుసు. కిరణ చిత్రాలు గీయడానికి ముందు మనకి ఈ పదాలు వక్రతా కేంద్రం, వక్రతా వ్యాసార్థం, ధ్రువము, నాభి, నాభ్యంతరము, ప్రధానక్షము, పతన బిందువు, పతన కిరణము, పరావర్తన కిరణము వాటి యొక్క కోణాలు తెలిసి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఈ పదాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ గోళాన్ని పరిశీలించండి. ఈ గోళం యొక్క కేంద్ర బిందువు వక్రతా కేంద్రం. దీన్ని మనం సితో సూచిస్తాం. ఈ గోళంలోని కొంత భాగము మనము వక్రతలను తీసుకున్నాము. దీని యొక్క మధ్య బిందువు పి ధ్రువంతో సూచించబడింది. ఈ 2 బిందువుల గుండా గీయబడిన రేఖను మనం ప్రధానాక్షం అంటాం. పి మరియు సి బిందువుల మధ్య దూరాన్ని వక్రతా వ్యాసార్థం అని అంటాం. ఇక్కడ మనము ఎరుపు రంగు బాణంతో పతన కిరణాన్ని, నీలిరంగు బాణం గుర్తుతో పరావర్తన కిరణాన్ని గిద్దాం. ముందుగా అనంత దూరం నుంచి వెళ్ళి వచ్చిన కాంతి కిరణము దర్పణంపై పడి ఈ విధంగా పరావర్తనం చెందడం గమనిస్తున్నాం. ఈ విధంగా కొన్ని కిరణాలు అనంత దూరం నుంచి వచ్చి పరావర్తనం చెంది ఒక బిందువు వద్ద కేంద్రీకరించబడ్డాయి. ఈ కేంద్రీకరించబడిన బిందువును మనం నాభి అంటాం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా పరిశీలించినట్లయితే నాభి ఈ ధ్రువానికి వక్రత కేంద్రానికి మధ్యగా ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది. కిరణ చిత్రాలు గీయడానికి కావలసిన కిరణాల గురించి తెలుసుకుందాం. కిరణం 1 ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వెళ్ళే కాంతి కిరణం దర్పణంపై పతనం చెంది తర్వాత నాభి గుండా ప్రయాణిస్తుంది. కిరణం 1 ప్రధాన అక్షానికి సమాంతరంగా వెళ్ళే కాంతి కిరణం దర్పణంపై పతనం చెంది తర్వాత నాభి గుండా ఎలా ప్రయాణిస్తుందో ఈ యానిమేషన్ ద్వారా పరిశీలిద్దాం. పుటాకార దర్పణంపై పడిన కాంతి కిరణాలు పతనం చెంది నాభి గుండా